2 ton or 2000 kilo per day. எனக்கு தேவை 11000 யூனிட் per day. இப்போதைக்கு நான் 7000 யூனிட் சொந்தமாக இருக்கிறதுனால அதில் 6500 யூனிட் வரைக்கும் ஆவரேஜாக வந்து இதாகும். பேலன்ஸ் நான் ஏற்கனவே நிறைய போட்டவங்க இருக்காங்க இல்லையா, சோலார் எனர்ஜி இன்ஸ்டால் பண்ணவங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்களுடைய எக்ஸஸ் லேப்ஸ் ஆகாமல் இருக்குது. அவங்க கொஞ்சம் எனக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நான் கவர்மெண்ட்டில் 10% தான் கன்சல்ட் இப்போதைக்கு யூனிட் வாங்கிட்டு இருக்கேன். விண்டு ஒரு சீசனல் எனர்ஜி தான். அதே மாதிரி சீசனில் ஹை விண்டு இருந்தாலும் எனர்ஜி ஆகாது, விண்டு எனர்ஜியவும் ஓரளவுக்கு மேலே இதில் கிரிட்ல சேர்க்க முடியாது. என்ன இப்போ ஏற்கனவே நம்மகிட்ட செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி விண்டு எனர்ஜினால புதுசாக விண்டு பில் போகும்போது அவங்களே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க. இபிலேருந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா, ஹை விண்டாக வருது, விண்டு ஹையாக இருக்குது, விண்டு எனர்ஜி ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அது கான்ஸ்டன்ட் எனர்ஜியை பாதிக்கும்னு சொல்லி அவங்களே ஆஃப் பண்ணி விட்டுறாங்க ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் ஏற்கனவே செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி ஆயிடுச்சு, போக சீசனல் ஒன்று. அதனால் சோலாருங்கிறது இப்போதைக்கு கிரிட் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணவே மாட்டாங்க. கிரிட்டோட நமக்கு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண மாட்டாங்க. விண்டுன்னா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுவாங்க, சோலார்னா பண்ண மாட்டாங்க. So for a windmill it takes 5 acres. So a lot of companies have come and invested on windmills. So that area for windmill potentiality is over. So you can't put a windmill wherever you want to. It has to be in the passage of that wind which is coming from Kerala. So that got saturated in Tamil Nadu. Now they've come out with higher capacity windmills. They are very, very tall. So wind can be harnessed at higher altitudes. So that is still happening in Tuticorin belt. எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் என்னுடைய டேர்னோவரில் 15% எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இருந்தது, பவர் அண்ட் ஃபியூல். இப்போ அது அப்படியே டிராஸ்டிக்கலாக என்னுடைய பவர் தருது. ஏன்னா 60-70% தான் நான் பவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன். அதனால் 7 to 8% வந்துடுச்சு. ஸோ அந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சுட்டு ரீபேமெண்ட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அதை வச்சே நான் கட்டிடுறேன். Either banking should be provided or there should be another option available to sell the power that is generated in our windmill to other factories. But both of these options are not available right now. Also, the other issue with solar is that our generation is from in the morning hours, but our industry runs the entire day, like 24 hours a day. And in that case, the generation that happens in solar during the day we are not able to consume at night. So again, even if we increase our power sources, either or wind or solar, there will be an excess production of energy, and because there is no option for banking or an option to sell to other parties, we will not be, we are in a dilemma as to how to go into 100% renewable energy source. All the huge corporates and huge solar plant people, they've almost acquired the land and they are going for a project like 20 megawatt, 30 megawatt. They've registered for the substations also. Like substation should have the capacity of the 6 megawatt utilization. Then I'll have to register the land in that area. So both are required, whether the power requirement should be there and as well as there should be land vacancies also. People almost they increase the rate when they come to know that there is going to be a solar project going to come down here. The land prices gradually increases from about 2 lakhs, it becomes 3 lakhs to 4 lakhs. Then again, what the cost is like, the line cost we'll have to bear, the transformer cost we'll have to bear. All the laying down, we should have the laying down in a public place.
not on the places of someone else. So government signs I should get. There are so many formalities to be completed for that. Recently, it has been 100% effort from the textile industry to invest in renewable energy, and it is a huge investment. Although government is providing, collateral-free loans, that is also limited in some sense because it's only provided for solar and as well as for panels manufactured within India. And again, there is efficiency difference when it comes to where the panels are manufactured and how they are installed. So there are so many factors that needs to be considered, and if this initiative is coming from the government and if there are subsidies, that will help the most of the industry to transition towards renewable energy source.